Tindakan Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang mengelak berjabat tangan dengan Presiden China Xi Jinping mencuri perhatian ramai. Geli ya lihat politik di Malaysia ya. Jabat tangan pun jadi satu masalah yang bisa digoreng-goreng menjadi isu politik ya. Politik itu gak harus jadi orang yang munafik ya. Tolong konsisten dalam berpolitik, jangan ada double standard. Tak boleh. Nah, kerana memuliakan apa yang diamalkan oleh Nabi. Nabi bila berbaiat dengan sahabat laki-laki berjabat salam, bila perempuan tak jabat salam dengan suara dengan lapas saja. Momen Wan Azizah Ismail adalah tokoh Malaysia yang sangat kuat dengan karakter keibuannya dan juga figur perempuan di kaum Malaysia, dan bukan hanya di Malaysia tapi di Indonesia. Video tersebut sekaligus meraih tumpuan dunia yang rata-ratanya memuji tindakan Wan Azizah selaras dengan ajaran Islam. Hai teman-teman, Ria Oktorina di sini. Belakangan ini dunia maya lagi heboh banget sama sikap Wan Azizah, istri dari Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Kejadian ini jadi bahan perbincangan ramai setelah momen beliau saat bertemu langsung dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping di Tianjin, Tiongkok. Nah, yang bikin viral adalah karena beliau nggak mau berjabat tangan dengan Xi Jinping, tapi cara menolaknya bikin banyak orang kagum. Tindakan Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang mengelak berjabat tangan dengan Presiden China Xi Jinping mencuri perhatian ramai. Kejadian itu berlaku ketika sidang kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai SCO di Tianjin, China pada 31 Ogos hingga 1 September. Menerusi video tular istri kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu juga dilihat menundukkan badan sebagai tanda hormat selepas menolak untuk bersalaman dengan Xi Jinping. Apa yang menarik perhatian ramai, Xi Jinping tidak kelihatan janggal atau tersinggung, malah beliau terus mengangguk tanda memahami isyarat Wan Azizah. Wan Azizah bagaimanapun menghulurkan tangan untuk bersalaman dengan isteri Presiden tersebut, Peng Liuan. Video tersebut sekaligus meraih tumpuan dunia yang rata-ratanya memuji tindakan Wan Azizah selaras dengan ajaran Islam. Geli ya lihat politik di Malaysia ya. Jabat tangan pun jadi satu masalah yang bisa digoreng-goreng menjadi isu politik ya. Dan yang paling pelik, pembangkang sekarang ini menggoreng isu Ibu Perdana Menteri Malaysia, bila Ibu Perdana Menteri Malaysia atau Perdana Menteri Malaysia sekarang ini Bapak Anwar Ibrahim bersalaman dengan lawan jenis yang dianggap bukan muhrimnya ya. Itu mereka goreng ini sama kelompok-kelompok pembangkang di Malaysia, dijadikan isu politik, disangkut pautkan dengan agama. Padahal ketika mereka jadi kerajaan, mereka memerintah, ini coba lihat ini Perdana Menteri dulu ya, Najib ya, bersalaman dengan Presiden Korea, Park Geun-hye ya, perempuan. Sesama pemimpin bersalaman seperti ini, mereka nggak ribut, mereka nggak mempermasalahkan ini. Dan ini mengutip dari websitenya PDIP Perjuangan ya, PDI Perjuangan ya, waktu mantan Bapak Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengunjungi mantan Presiden kita Ibu Megawati ya. Beliau dengan Ibu Megawati bergandengan tangan bagaikan kakak dengan adik, dengan mesra seperti ini ya. Dan itu nggak ada orang yang bising ya, ribut mempermasalahkan ini dan menggoreng isu ini ya. Dan kita sebagai orang-orang yang berakal, orang-orang yang moderat, orang-orang yang tidak suka menggoreng isu-isu begini, memandang ini adalah hal yang biasa. Ini ungkapan kemesraan, rasa sayang sebagai sahabat, ya, bagaikan kakak adik. Tidak ada unsur romantisme di sini, ya. Jadi yang paling pelik ini teman-teman kepada orang-orang di Malaysia, kalian kalau menjadi kelompok pembangkang, tolong deh, jangan suka goreng isu-isu receh
ya. Jabat tangan, gandengan tangan pun kalian pertikaikan. Tapi kalau orang-orang sendiri yang buat macam ini, kalian tidak bersuara, ya. Politik itu gak harus jadi orang yang munafik, ya. Tolong konsisten dalam berpolitik, jangan ada double standard. Apakah hukum kau bersalam dengan perempuan yang bukan mahram tapi tua macam matuk kita? Tak boleh. Pendapat muktamad, tak boleh. Tetap bukan mahram walaupun tua. Walaupun tangan kita hilang sensor, tak rasa apa dah, tak boleh. Nah, kerana memuliakan apa yang diamalkan oleh Nabi. Nabi bila berbai'ah dengan sahabat laki-laki berjabat salam, bila perempuan tak jabat salam dengan suara dengan lapas saja. تخيل ترفض تسلم على رئيس أكبر دولة في العالم أو يمكن تاني أكبر دولة في العالم، ويمكن في نقاش على الموضوع ده. لما رئيس دولة الصين يمدلك إيده وإنت ما تسلمش عليه، تفتكر ده حاجة طبيعية؟ النهاردة في الاجتماع بتاع منظمة شنغهاي للتعاون، مرات رئيس الوزراء بتاع ماليزيا، الغريب في الموضوع إن هم رايحين يسلموا على شي جين بينج اللي هو رئيس الصين. لكن بقى المفاجأة طبعا معظم الناس الراجل ومراته بيسلموا على الرئيس، ومراته برضو رئيس الصين شي جين بينج ومراته كانت واقفة. لكن الغريب ان مرات رئيس وزراء ماليزيا ترفض ان هي تسلم عليه وتفضل ايده ممدودة، ولكن بتوطي له طبعا بانحناء كده باحترام. دي طريقة ماليزيا في السلام. ولكن ما تنساش ان ماليزيا دولة مسلمة ومعترفين جدا ومحترمين جدا دينهم، ومرات رئيس الوزراء ما ينفعش بالنسبة لها ان هي تسلم على راجل، وده العادات والتقاليد بتاعتهم. طبعا رئيس الصين عمل لها براسه كده، يعني اللي هو انا متفهم، لكن هي سلمت على طول على مراته بحرارة جدا علشان تحاول يعني تنقذ الموقف. طبعا جرايد عالميه كتير جدا اتكلموا في الموضوع ده وقالوا ان ماليزيا طبعا دوله مسلمه وده المتوقع منها، لكن كان ناس بتقول طيب ما كانت سلمت وبعد كده شرحت او بعد كده فهمت او بعد كده اعتذرت او حاجه زي كده. لكن ناس كتيره جدا برضو في نفس السياق يعني احترموا قد ايه الست دي احترمت تقاليدها واحترمت عادات بلدها واحترمت نفسها اول حاجه ودينها وتقاليدها، ان هي ما سلمتش، وبالعكس اديته يعني انحناء كده فيه احترام كبير جدا. انت ايه رايك؟ تفتكر كان المفروض تسلم ولا اللي عملته ده هو الصح؟ اكتب لي في التعليقات وتابعنا عشان تعرف كل جديد. Here are 3 things you shouldn't do when you go to Malaysia. Number 1, don't offer to shake hands first. That's because in Islam, a lot of men don't want to shake women's hands. So I usually just see what my tour guide or anyone that I'm meeting does and then just follow suit just so I don't offend. Number 2 is no public displays of affection. So no snogging in pools or snogging in any public area. Just again, is frowned upon and you could get in trouble for doing that. So there's a lizard. God, that scared me. And number 3 is don't give or receive with your left hand. That's because this is seen as your toilet hand. So when you're giving money, etc., always give with your right hand, and also when you're eating, eat with your right hand too. Anyway, follow along for more Malaysia content. What is your name? Azim. Azim? Yeah. A-Z-I-M? Yeah, A-Z-I-M. Yeah. Azim. Yeah. Azim, good to meet you. I'm Bob. Bob, okay. This is Amy. Sorry. I mean, that's how we Muslim, we respect the woman. Yeah. Okay, don't touch. Yeah. Unless if they say it is my wife, then I have no problem. But when you are not related, family related or blood related, so in Islam, there is an act of how we want to respect the ladies. Yeah. Okay? So we don't want to make the lady as a public property, but it's more of a private property for the husband. Okay. Although when I say private property, it seems like women are like an item. No, I'm not saying that women are like an item, but I mean that is just an analogy. I'm not saying that the woman is actually equal with the item, With property. With property. But just to make us understand that when we say that private property, meaning that nobody can interfere, can touch simply. So that is how Islam view on women. So if I were to say it's okay for you to shake hands with her as her husband, then you would, or no, I would not. I would not. Okay, because it still goes Yes, against your. Because in Islam, even though when we have built a family, if let's say a husband asks his wife to do things that against the teaching of Islam, Okay. then as a wife, she have the rights to go against the saying of the husband. Yeah.
So there's no saying that, oh, once you become a husband and wife, so the woman need to just obey the saying or the command of the husband. No. If let's say the husband asks you to do things that is wrong according to the teaching, then the woman have the rights to fight against it. So it's not considered as a sin. Even though if let's say you allow it, I would say that, okay, I respect it. It's still not good. I just saw the video on my TikTok with the influencer in Malaysia addressing the topic about men being sleazy in Malaysia. I guess answering someone's question if Malaysian men are sleazy. I've been living here for over 9 years now, and I've interacted and worked with a lot of Malaysian men, so I have something to say here as well. Let me start saying that I actually feel invisible in Malaysia. A very good way, if you know what I mean. And when I was living in Thailand, I already felt that overall in this part of the world, men are approaching women differently, more in a shy and respectful way than in Europe or specifically where I grew up. But then in Thailand, it wasn't completely uncommon to get catcalled on the street. You know, the men making sounds when you are passing by to get your attention, essentially make you uncomfortable. In Malaysia, this has never, ever happened to me. More to it, when you think about how would sleazy guy behave. So they can make that, the catcalling, which never happened here. They can make some weird comments to you. Again, never happened to me. They can make some weird comments about, you know, those awkward topics, or weird comments or disrespectful comments about other women around you. And this also has never happened to me in Malaysia. As I said, like for example, on the streets, I really feel invisible. And then with the men I know or I might, you know, interact even for a split second, I feel Malaysian men are so respectful, almost to the point that they are very careful not to ever even come close to making you feel uncomfortable. When they are married, for example, they will very quickly start talking about their wife and their family, and there, if they aren't, making sure you are just comfortable and safe around them. But there is also one more thing. It doesn't have to do anything with the interaction with the men, but just the man mindset about the woman. You know, in a lot of cultures, the man has that objectifying woman kind of attitude, right? Grew up like that. They probably aren't even fully aware of that. But you know, some jokes or some comments that are insulting. I've also spoke about it with some people that we all agreed on, that in Malaysia, parents are doing such a fantastic job of raising the boys that have such a respect to women from the early stage. I've never heard those inappropriate jokes from any boys, men and guys about the woman would indicate that the woman in their eyes is objectified. I think you know what I mean, but this is incredible. I'm very curious what are the other women experience in Malaysia, because for me, again, I've been here for over 9 years. That image of the men here, not to jinx it, has always been very respectful and very reserved and very careful to make sure they don't make you uncomfortable or at risk or in danger or unsafe. And I wish a lot of other places would have that mindset as well. There's also a thing about technology. You cannot always rely on it. There must be some backups to it. And that's the human touch. Because I think we live in the virtual world that you want to show that you live a perfect life. You take a beautiful picture and you smile and all that, but deep inside you're crying, right? Yeah, I don't think it's normalized too much or enough that we speak about how we feel from time to time, and that it's normal to not always be okay. Adakah anda berjumpa sendiri dengan Dr. Wan Azizah? Sejujurnya apa kamu lihat dari sosok beliau? Ya, Momen Wan Azizah adalah tokoh Malaysia yang sangat kuat dengan karakter keibuannya, dengan figur kepemimpinannya yang bisa menggantikan suaminya yang dalam keadaan sulit, yang mampu menjadi figur ayah, memimpin partai, dan juga figur perempuan di kaum Malaysia, dan bukan hanya di Malaysia tapi di Indonesia.
Jadi ceritanya waktu itu Wan Azizah berada di acara sidang kemuncak kerjasama SKOD yang berlangsung tanggal 31 Agustus sampai 1 September. Dalam video yang tersebar luas, kelihatan jelas kalau Xi Jinping mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Tapi dengan penuh adab, Wan Azizah menundukkan badan sebagai tanda hormat tanpa harus bersentuhan tangan dengan lawan jenis. Yang bikin makin menarik, Xi Jinping sama sekali nggak terlihat tersinggung. Beliau justru mengangguk sebagai tanda memahami dan menghargai sikap tersebut. Setelah itu, Wan Azizah tetap menunjukkan rasa hormat dengan menyalami istri Presiden Tiongkok. Jadi bukan berarti nggak sopan, malah sebaliknya. Sikap beliau menunjukkan bagaimana adab dan budaya Malaysia dijaga dengan rapi dalam situasi resmi sekalipun. Meski ada sebagian netizen, termasuk dari Indonesia yang sempat nyinyir atau mengkritik, tapi reaksi dari dunia internasional justru berbalik arah. Banyak yang memberikan pujian, bahkan menganggap tindakan Wan Azizah sebagai contoh luar biasa tentang bagaimana sebuah negara bisa menjaga prinsip tanpa merusak hubungan diplomasi. Hal inilah yang seringkali bikin Malaysia dipandang lebih stabil dan aman, karena dari hal-hal kecil seperti menjaga adab dan sopan santun, dunia jadi melihat identitas bangsa yang konsisten, berprinsip, tapi tetap menghormati orang lain. Kalau dipikir-pikir, sikap Wan Azizah ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, bahwa menjaga nilai dan prinsip itu bukan halangan untuk tetap dihormati. Justru dengan adab yang baik, sebuah bangsa bisa makin dihargai oleh dunia. Semoga dari kejadian ini kita juga bisa belajar bahwa marwah sebuah negara bukan cuma soal ekonomi dan kekuatan militer, tapi juga dari cara masyarakatnya menjaga adab dalam setiap kesempatan. Saya Ria Oktorina, pamit dulu. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.